trying to get out of her face. Taking your fingers pointing. Turn out. Don't let them through, Bart. Don't let them through. Stay on the back. Takaya. Whananga e tūnei. Tautau, toko rima noho nei. Ki runga ki te kauanatanga a koutou whai mana. O e tēnei, e whakatau kau i roto i te karakia. Karakia tai o tātou mātua e te tōka ne sei, tuai a rātou. Ko te wehi ana ki aihua te timatanga o te whakaronui, e ngari ko te mātauranga ko te mōhi o pū ki aia ki te mea tapu o te tapu kororo tēnei te karaiputure. Tui e tarangi e tūnei, tui e te papai takoto nei, tui. Tui e runga, tui e raro, tui e waho, tui e ro, tui e te atua tau mana, tau ihi, tau tapu rungi a mātu e huitai nei, ko te kāwangatanga, ko te mana tēnei, e noho nei ngā taha e rua. Ke tia hoa mai tau māramatanga e runga e tēnei, karangatanga, karangahi ai tātu katoa ki konei roti te rānei. I runga, i tāno mai kuku, runga ruarangi, tēnei kua tau. Tuku e ho ao manakitanga, ao aratakinga mea raniatanga, runga e tēnei o mātou, te ronga aku tēnei rā te rā pōpō. Inu e tēnei ki a koe e hoa runga tingu a tau tamo o tō mātou kai whakora u karaiti. E hoa tohungi a mātou, e te karaiti tohungi a mātou, e hoa tohungi a mātou, e tō mātou matu e te rangi, ki a tapu tau i ngua, ki a tā mai tau rangatiratanga, me tie tāu e pai ai ki runga ki te whenua, ia rite anō ki tō te rangi, o mai ki a mātou ai nei, he toro mā mātou no tēnei rā, muru o mātou hara, me mātou ki e muru nei o te hunga harana ki a mātou,
O ki mātou e ka wea ki whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, ngau ki te rangatiratanga, te kaha me te kuroria, ake. Himene mā tātou whakaaria mai. Kāria mai, kori peka, dia, Te korena e tā te whakaaro mea o koutou ngā koutou hiningaro. Ki urungi te mātou te aroha ki te atua. I tāna tamaputai ki tō tātou ariki ki a hikurati ki a mau. Ki uki a koutou katoa te manake a te atua kahara a te matua, a te tamatu aura tapu a enei a ke tonu atu. E kore ue mihi ki au wanoa I ngari ka mihi ki te karaki ai whakahare te aki runga ki tō tātou papatapu. E tawi ho mai ai ko tō mai rangi a ta whai whai nui a tātou I te pō, te pō. Ngā mata ke rungi o koutou poko whiwhi. Pi kauria mai ki runga ki tō tātou marae ki a tangihia ngā tahi te tātou I tarane. E ai ta kōrero. Ko tangi ngā pūtā tāraurua o ko pārara te rangi kupua o rangi katau ki hora rangi ki ta kā puni whakapau rangi whakauti rangi. E rāka, karuruku whakataka noa parawenua mea hea ue ki te au he haurere te hau. O ia te takataka heki ki te pōe, o tōna wairua kārere ki te rangi, ngā mo te atewa, hara mai haere. O wai te wahine, hiki te te kutu ai taunu I te tapua te takata. Tērā ngā hua nui kei te taira awhiti e takamai ana koranga mai wahine. Nā nei whai te pīhau pāu a kahumunu kahukura nui rā kai hikoro atu puru rangi tue hutuaka ko mahina rangi.
O te wahine i papara ki te hinu rau kawakari ro ia waikato horo paunu kia tūranga, he pika, he taniwha, te kīngitanga kua tae mai. Ngā tika hungunu, kua tae mai. E whai ara ko te urunga o te rāki runga hikurangi. Ko hine mati ora, te waine te pairu, nāna ia ki mai ki waho ko ngarangi kahiwa, ko te kani ataki rau nāna te kāraro e harataku mau nei te maunga neke neke, he maunga tūtonu, te tai rāpiti kua tae mai. Ia whiti rere atu au ki te tihi o pūtau aki. Ko wairaka rānei, ko muri wai rānei, whakatānei ia ia ki runga i te waka o mātātua e ki te kāraro, o te hita pō i rarua ia, te waka o mātātua, te whakatohea, te whānau wāpanui, ngāti awa, kua tae mai, kua tae mai. E whakarokoro nei o hutari ngā ki ngawa ia puhuta mai rā i te rotu nui ākahu. Ko hine mōpē te kaupō i tuatua, kia tū tane kai, e putai te kōrero, te aroa māngai nui, te aroa waka kua tae mai, kua tae mai. Ke whakao ka pua taku rere, ki runga ki a tokariro ki a rua pehu ki a rauru ki itahi. Ko rua puhu tahanga te wahine rawa ki te hāpai taiaha. Ko tau kāka te kawe atu ia ia ki a whatihua i te tioro tanga o te pipi parauroa. Kui, whiti ora ki te o Māori e. Kua tae mai te iwi whānui au tararaki ngawa o tae nui tararaki kua tae mai. Ia whai atu au ki te tiho tanga o te wai. Ara ki anei ko whakaehu. Kia rongo wai au i ngā kōrora mere riki ko te wahine taimua i te hunga poropiti. Ko te tohu o tana ringa kaha, ko tohu pōtiki wīre murātana, te iwi mārehu kua tae mai, kua tae mai. E whai atu au i te vai ka pititanga ki te rahe ataraika. Ko rangi tope ora te wahine whai mana nānei kiri moko i te tiriti a Waitangi ka whakawhiti atu, ki te mautare o kapiti. Ngā iwi, o te whakanui ātara, putano ai tono he whanui o te wai kapiti tanga o taraika, kua tae mai, kua tae mai. Ia, whakawhiti atu au i te mōna ora kamakaka tae atu au ki runga ki te mātenga nui o te motu. Ora ki aurangi e tū pane mai rā. E te tino whakaipo ana ki tana wahine. Ora ki o poutini e ko te pouna mua o te ngā kawe korora ki nei. Te iwi o ai tahu whānui. Kua tae mai, kua tae mai. E ki hoki ai au ki te tau mui o te waka māui. O tai atu au ki te whakanui a taraka tū ki runga ki tangi i te keo. Heo te tangi o ngā manu e ki ai te kōrero au wahi kai pōneke rā, kei raro i ho te kāwana e haramai. Ia, whai tunu atu au i tapu rere ki runga. Ki ngā pukahau wangi kei te wairarapa. Ara kia huru mai kaumata. I putai te kōrero i ngā tika hungunu. I arangi tāne. O te wāhi haere ai aku me ka whai te wheke ki te anga. Ki rangi whakaoma. I putai te kōrero. Ko kume e ko matu ko mākoro ko māia. Ko nuku tawhiti, e hoki mai au kia hoki anga whakapaukarakia, te hoki anga nui a kupe, te punei tau marawa, kua tae mai, kua tae mai, kua tae mai. Kia whakawhiti atu au ki raro, ka taikau atu au ki panguru, ki papata, ki te wahine tuatahi, pere heetini o te rōpū wahine Māori toko i te ora, te whae o te mutu, i ko nei te hakapuera tanga mai o te whare Rūnanga e tu nei, ngā iwi o te hiku, kua tae mai, kua tae mai, kua tae mai. Ke oki mai au ki te ano mai kuku. Ki te wāhi whakaterehi ai tua kao ngā tuki pato whaurua. He mea whau anō e waikato. Nā te pua he rangi i tā taki ake. He iwi Māori kua tae mai, kua tae mai, kua tae mai. Sa kāpura tanga haramai. Wahoki aku mahara ki te rāi haina tia hai te tiriti. Ki maungungu ki hoki anga. I te takau mārua pēpuere, tahi manu waru rau whā te kau te tau. Tērā pōtunu ake, ka mai hewa muhi tāwhai, rangatira o te māhura ki waimā. O tala mai hewa, ka matiki te hea e ia, tērā te tahi wāpea ka takahia te mana o te tiriti o Waitangi. No te takau mātoru o ngā rau pēpuere, ka tono hia kāwana hopi hana ke haere mai ki waimā. Ka putatana kōrero, muku a taku moko. Ko matiki te hea e hau, tērā te tiriti ka takahia. Ko te kupa kāwana hopi ana ka hore, me noho tonu tō moko, ki nunga i te tiriti, e mana tonu ai te tiriti i tēnei rā, haere ake. Ko te whakahoki, a mohi tāwhai, e te kāwana, ko o kupu, ka rewa, pēnei me te whau i te kupenga.
Ko oko kupu, ka to tohu ki te papa moana, penei me te kohatu. Ko te maharahara o te iwi Māori, kua tika pēr te moehewa o muhi tāwha i tarānei. Nō reira hara mai, i runga i ngā maharahara. Hara mai, i runga i ngā hopo hopo. Hara mai, i runga i ngā nipā, i mate ki te hiapea e muhi tāwhai, i te takau mā toru o pēpuere, i te tau tahi mano warurau whātekau. Te tau tahi mano warurau, whitu takau mā iwa ka haua tutana tamaiti a hone muhi tāwhai, hira toki te whare mata. Ka pakanga kia puta, o tohu rāwa ko te whiti, me ano pononga, i te whare here ki o tākau ki te waiponamu. Ka hore te komihana i whakae. Ka puta te whakatau wāki a hone mohi tāwhai, kaua te tei wakouri e whai mai au ki te whare mata. Te tau tahi manu iwara au whitu te kau mārua. Ka hua tuare i pahai ka waratanga ka noho mai ko matiu rata, hei minita Māori e. Ko tana he kere tani ko tō matua ko patu hohepa. Ko tuhi e na aua, o te ture, e pāna ki te tiriti o Waitangi, e ara mai ai te ropu whakamanai te tiriti o Waitangi, e tū nei tēnei rā, te ropu whakamanai te tiriti, i tai mai, kua tai mai. I te tau tai mana o iara au whitu te kau Māoriwa, ka hiko ia te nuku o te whenua e te iwi Māori, he mea arahi e te whae te mutu, he wina kupa. Ko tō matau kau mātua ko moka ka ngaro nei, i pīkau, i te kara, i te pōu whakairo, hei tohu i te mana motu hake me te tino rangatira tanga ki runga i te whenua. Nō reira, e te piri mea, hale mai i runga i ngā kupu kōrero ngā mātua tupuna. Winitana, kōrua ko Shane, hara mai i runga i ngā kupu kōrero e mohi o tiane kōrua, e pāna ki te hakaputanga me te titi o Waitangi. E kara, David Seymour, hara mai, i te whakarongo, ki ngā kupu kōrero, a o mātou tupuna. E pāna ki te hakaputanga, me te tiriti o Waitangi, e kōrero tia nei, ko te tino rangatiratanga, o ngā rangatira, o ngā hapu, i mokohia ki roto i te tiriti o Waitangi. Hara mai! Hara mai, tēnā koutou, kia ora hui mai rā tātou katoa.
Ora re pōke ka unuku e tua i tāpui tāmaka e tau mai. Tutu mai au parikāranga karanga ke nei. Kua pūtahi te whare tapu o ngā puhi. Kua pūtahi te iwi Māori. E ki ana te kōrero ka mimiti tētahi ka tōtō tētahi. O mimiti te puna kōrero hokianga. O tōtō te puna kōrero tau mārere i ai nei. Huri noa kia ora hui mai rā tātou katoa. I he mauri ora ki te whai au ki te ao mara. E ki te ao mai tātou i te aro o te whare o te tiriti o Waitangi ko ia tēnei te pātorotoro nei ana ringa. Ki runga ki ngā iwi o te motu. Ki runga ki te kāwanataka kua whakaeke mai nei ki runga ki a tātou i tēnei rā. Tēnei te tautoko i te reo rāhiri o ngā mokopuna rahi. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai rai te paki o te rā. Te paki o te rā. I tū ki runga ki ngā hui a te motu. Ka whakawhai ti tia mai rā ki te taurere o te karakia a te pihopa e kito. Koia tēnei ko te kotahitanga e pia tāta mai nei ki runga ki te iti, ki runga ki te rā. Ureira ka inga kuranga tira, koutou o te whare o te kāwanatanga. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Takahia mai rā te papanukunuku hanga whenua o ngā mātua o ngā tūpuna i te wahi aratu. Takahia mai rā i te aroaro o ngā puhi o te taitoke rau whānui tonu ko ia tēnei kua hihi kua ke nei i te whakatau i a koutou ki runga ki tō tātou papatapu. E noho atu nei, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Nō rātau hoki rā te reo i tukuna mai ai ki ngā kokoru katoa o te motu. I tō tātou kiengi e noho ake nei, i te tubuaki o te hāhi rātana ko ia tēnei te noho nei. I ngā māngai o ngā whānau, o ngā hapu, o ngā iwi, o ngā hapori, ko ia tēnei kua tatu mai rā, i runga i te reo karanga, o te whare tapu o ngā puhi, kia kotahi mai te whakātu nātu, o te ao Māori kia koutou, kei te kāwanatanga. Koutou e te pirimia, koutou e ngā upoko, o ngā whāti āpitihanga ki te kāwanatanga. Koutou mea koutou apataki. Koia tēnei ko whakawhaiti mai nei. Tēnā koutou haramai. Tēnā koutou haramai i te pai o te rangi. E rangi pai ki te kōrero. E rangi pai ki te wānanga. E rangi pai ki te wero atu ki te wero mai. E rangi pai kia tau ai te rangi mārie i wainga nui a tatu. Warongo iho nā i te kōrero a te taumatai nanahi. Patua te kino ki te aroha. Patua te kino ki te rangi māri. Tō reira e mihi atu ana rā ki a koutou. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. E rauranga tira mā warongo iho nā koutou i te reo. Pokariterite a te taumata ki ngā iwi o te motu. Ki ngā wāhi o te motu. Ki ngā kārangarangatanga o te motu. Kua hui hui mai nei ki runga ki a koutou. Tēnei te mihi. Tēnei te mihi. Aha tiara, kei te kite atu i a koutou. Kua purena te kapu, e te arohau te ngā kau, kia kite atu i a koutou. Kia rongo mai a kanohi, kia rongo mai a tari, kia rongo mai a wairua, ki ngā kōrero a te ao Māori, koia tēnei te pāriki ake nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko whakae mai te taumata kia huri au ki te reo raupatu whenua e te whakamārama i ngā tu āhuatanga ki a koutou. Kia wātea mai ai koutou i te whāriki mai a koutou kōrero alo. So I'll be brief, Prime Minister. You've heard the kōrero before. And we take note that how many times has the Prime Minister has to respond to the same kōrero. Our sneaky strategy is to say it time and time and time again in every forum that we can, so it catches your conscious and your unconscious to protect he whakaputanga e te tiriti o Waitangi. Prime Minister, this is a beautiful day. It's a beautiful day to have the discussions. It's a beautiful day to have the robust debate. It's a beautiful day to have an awesome wānanga amongst each other.
Because as the foundations of He Whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi rises several issues. And not to traverse those today, but to add to the commitment for ongoing collaborative kōrero to find a solution focused to those issues and the issues facing Aotearoa, New Tere ni Katua, I roto I tēnei wāhanga I tine. But we have to put before you, Prime Minister, the kōrero that came from the Hui Amotu at Turanga Wawa, the kōrero that was supported at Ratana, and the kōrero that was supported at the National Iwi Chairs Forum, and then again yesterday here at Waitangi. The sacrosanctity of He Whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi is of the utmost concern to Te Ao Māori. And we note that we've had these discussions and it's fantastic to be able to share again those notions with you, Prime Minister. Prime Minister, at Ratana and the National Iwi Chairs Forum, you talked about the education of our tamariki and our mokopuna. And we want to say to you, that is fantastic. But we shouldn't just focus on the truancy question. We should focus on the systemic change that makes education sexy in our country. That makes our tamariki want to go to school. That makes our tamariki utilise the lakes and the rivers and the moana and the maunga as their classroom in every community and context in the country. And we want to help you, to work with you, to make sure that there are solution foci that goes forward for our tamariki and mokopuna to not only attend school, but to achieve the highest education pursuits, not only in a Western education model, but in our cultural context as well. When best practice and tikanga come together, man, our tamariki are just so bloody awesome. Koreira, e mihi ana ki tērā whakaaro. Prime Minister, we've been watching from the beginning of the year right up until now the keyboard warriors of this country that won't attend hui like this. And so it's absolutely fantastic to have the leadership here. There's an air and a notion in some areas that the kingitanga should rise above the politics of this nation. And that's what the kingitanga and Te Ao Māori absolutely intend to do. We're going to leave the politicking to you fellas. Our goal is to set the pathway to tino ranga tiratanga and to mana motuhake. When the rub and the clash come, as Mohi Tāwhai predicted in 1840, that's when more robust discussions and more collaborative kōrero will have to happen. And we are not going to shy away from the kaupapa and the discussions there, Prime Minister. Prime Minister, it is absolutely fantastic that we are here today, that we look at each whānau, hapu, iwi and community to follow their pathway of mana motuhake in the way that they see fit and in the context that they decide. Because it's about decision making within the communities to achieve tino ranga tiratanga and mana motuhake and the foundational documents of both He Whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi leave that to us. Prime Minister, ka nui te mihi kia koe. Mr. Seymour, ka nui te mihi kia koe. We know and we've heard the kaupapa through the media and again at the National Iwi Chairs Forum, and absolutely to acknowledge that that's your view and some of those views of the people in your camp. I think, like I told you at the National Iwi Chairs Forum, I think it's a bit premature to start rolling out the Act registration papers for Te Whānau sitting here on the marae today. But we understand that that's your view, and we respect that you have a view. From my point of view, David, ko te kaupapa, if we expend the same time, energy and resource into honouring the treaty, then the discussions about tinkering and tampering with people will be put aside. Reira kia matara tatu. Kia matara tatu, I roto I a tātou kōrero. Winitana,
Ko koe pēr te kau mātua o tō kāwanatanga e noho nā i tēnei rā. E mihi ana kia koe. Ko haere nā koe ki roto ahi te reiria ki te whakatutuki i ngā mahi kai mua i a koe. Ko tere hoki mai kia tatu mai koe ki te aroaro o te whare o te tiriti o Waitangi i tēnei rā. He aha koa e te pirimia koutou me te kāwanatanga āpitihanga e kore nei tātou e whakai mai i te katua o te wā. Engari ko te huarahi kia noho tātou ki te tēpū whiriwhiri, kia noho tātou ki te tēpū wānanga, kia whakarongo mai koutou, kia mātou kōrero, mātou kia koutou kōrero, e pūā wai mai ai te tino rangatiratanga me te manamotu hake i tohia mai rā e te whakaputanga, e te tiriti o Waitangi. No reira kia whakatāpoto ake i ngā kōrero i kone. Tenei te mihi kia koutou kua tāi a kanohi mai ne. Ko tō ia mai e koutou ngā taringa o ngā apataki i roto i ngā tari kāwanatanga. Ko tō ia mai e koutou kia whakarongo a taringa mai, a wairua mai ki ngā kōrero, rai ki te rai, kanohi ki te kanohi, tenei te mihi, te nā koutou. Shane, ko taku kupu whakamutu ngā kiako. Ta tūtanga ke ki runga o rātana, nāu te kōrero, hara mai ki runga o Waitangi, titiro mai, wa tai mai. Kaure nei tō ao Māori e horoko kū ki te noho ki tōu aro ki te whiriwhiri ngā kōrero. Nāu te whakatakoto i te kaupapa ki runga o rātana, hara mai ki au ki Waitangi, te tiro ki tō ao Māori, watatu mai, watai mai, tēnā koutou, kia ora tātou katu. Tōku pihopa. Wa hangaia e koe i te arawhata ki te runga rawa. Kia tiakina mai te nohoanga
a te whakaminenga i te rānei. Kia pai ai te rere o ngā kaupapa, kia tau iho mai ki runga i te rangi Māori e. Hoi no tāku e tautoko atu ana. E tautoko atu ana, e āmene atu ana, kia tōtōia mai te wairua tapu ki roto, tēnei hui huinga o tātou. Me te ino e tonu, kia tiakina, te wāhi ngaro, ngā kaupapa, ngā kōrero, i puta mai, aini ka puta mai. E tōku pihopa, tēnei ka mihi atu ki a koe. I whakatutuki hia i te wahanga, ki tōku tupuna kia tau henare, kia tāpira nangata, kia whakatūngia tēnei whare, e whare Rūnanga mo te ao katoa. E mihi atu ana ki a koe tōku pihopa, kāti, e tau. Ati hea wā Māori ora. Tupu Māori ora ki te whai au ki te ao mārama. Warangona tō tātou marae i te rānei. Wa tō te puna ki hokianga, kamimiti te puna ki tau mārere. I te wānei, ka tō te puna o tau mārere, ka tō te puna o te ao Māori. Kia ki atu ka ke tēnei aku niho. Te ki atu, ana rā ngā puhi, haia! Kia tiki nā tu rāu i ngā kōrero a tōku tupuna a te kēmara. E mohi o whānui tia nei e ngā puhi ko kai teke. Ka ki ia kia hopi ana, tēnā, a kua tamaiti koe, ka kōrero a koe ka mate. Me te ki atu kia koutou e oku manuhiri ka tau mai. Toi tū te ao Māori. Toi tū te whakapapa Māori. Anā ko te āhuatanga ki te kāwanatanga. Kātū ka hinga, kātū ka hinga. Kātū tonu te ao Māori. Kātū tonu te whakapapa Māori. Ake, ake, ake. Hoi no e te privia kua rungo koe ngā kōrero o te motu whānui, o ngā puhi hoki. Kua rungo atu koe i te kōrero a tōku tuakana, i te wai whakatūhi ai, te tarai piunara o Waitangi. Kia mōhi o mai koe, i tau mai ki roto i au, ki roto i te whare tapu o ngā puhi. Me te ki atu, ki hei a ngā puhi tuku i tai ramana ki te tai atu. Ka pēra tonu i te rāne. Kia toi tū te mana o ngā puhi. Ki hei mātau i tuku. I tō mātau mana ki te tahi atu. Ki runga i te mana o ngā puhi e noho mai nei e ki atu anau ki a koe. Here mai, here mai, noho tahi mai. Noho tahi mai o minita. Noho tahi mai tō kāwanatanga. Kia whakarongo ake ki ngā kōrero a te ao Māori. Kia wānanga tahi. Kia ata whiri. Ka pēhea nei tātou putaake ki te ao mārama. Haere mai, haere mai, haere mai. E taku matua e sei. Ka tīkina atu au i ngā kōrero a tō tāua tupuna a kauiti. I pakanga au ki ngā atua o te pō, engari ki hei au i mate. Koi nā te ki a te iwi Māori. Koi nā te ki o tō tāua rahi o ngā puhi. Koi nā te ki o tō tāua rahi o ngā tihine. I pakanga au ki ngā atua o te pō, ki hei au i mate. Here mai e taku matua. Hoki mai ki runga, ki tō tono. Ki te iwi Māori kia noho tahi, kia here mai ki runga i a tāua o Waitangi. Kua tūtuki hia. Kua tūtuki hia. E o kuranga tira. Ai, kare kore a tai hoa kenei ka rongo tonu tātau i ngā kaupapa, motu ake ki te ao Māori. E mihi atu ana kia koutou katoa. E ngā mema o te whare mata haere mai.
Ka mutu e kara e wini tana. Hoki mai ki tō iwi, kia ngāti wai e noho nei. Hoki mai ki tō iwi, kia ngā puhi e tūnei. Kāti, kia waihona atu tēnei kōrero ki mua i te araro o tēnei kāwanatanga. Te wā o ngā mātua tūpuna, i tū mātau ki te pakanga. I tau mai te kotifere ki runga i au, ki runga te rua peka peka. A koe whakawāte hia nei tōku tupuna e kawiti. Kei kone tunu te pātai mehe mea i hinga mātau. Tā koe mea tuana ki a koe, ki a koutou, ki a tātou. Ki hei mātau i hinga. Kei kone tonu mātau. Arahi nei ngā kaupapa o tō tātou iwi. Kia kōkiri whakamua. Kia kaua. E huri. Kia hoki whakamuri. E ngā rangatira. E ngā tini whanaunga kua tau mai nei. Kāti. E haere tonu ana ngā kōrero ki wainga nui a tātou. Tāku e mea tuana. Nau mai. Here mai. Piki mai. Kia ora tātou katoa. Piti hono tātai hono, rātau kua riru atu ki te pō. E ngā mate huhua o te wā, tau mai ki runga i te marae, kia tukuna atu koutou, haere mai haere. Āpiti hono tātai hono, ki ngā mokopuna, ki ngā tamariki ki runga i te marae. Tirohia, whakarongo, o ngā mahi ka tutuki hia, mō koutou te take. Waihona atu tērā kaupapa e taku matua e chain, ki runga i tō tātou marae. Kia poi anei wā tātou tamariki mokopuna, ki te āpōpō i wawatahi ai o tātou mātua, e o tātou tūpuna. Tēnā koutou, e te primia haere mai. E ruru anō te ruru, he kai ai anō te kai ai. Tēnā ko hau ko mau i tiki o te rangi taki wai, whiti taki wai tai. He tū whai pō, he tū whai au. He tapu tā waka i whānake naka ki te papo wahi e roa ka tangi te kura i te ato wai kau. He ata amohanga he ata ki te paerangi ke hui e te kura pō. I ti whaona ki te paparei o te ihorangi e i riho nei.
ki e kao, kao te rā. Kia turu a tai, turu auta. Whano mai te toki a haumi e, hui e, tai e. Ka riro mā tēnei krakia te tupuna nei anu kutawhiti. Hei wāwāhi ake nei aku mihi whakatau atu rā ke a koutou. Haere mai rā koutou katoa. Kia huitahi ai tātou ki runga ki te papa e tako tōnei a Ruarangi. Kia tai e tātou te kōrero tētahi ki tētahi i runga i te reo manaki, i runga no i te reo aloha. Haere mai rā. E mihi atu ana ki taku pihopa. Tēnā rā. Ala whataki ai ngā inoi ki tō te rangi. Kia uhia katoa tātou ki ana manakitanga. Kaua manakitanga inoi e koe kotaina. Tēnā rā koe. E te uri ala hiri tu heitia te whero tua whitu. Kotai mai. Kotai mai rā kia whakalagati rai tātātou hui. Tō makau. E mihi atu ana. Tō mai haere mai. Ki te reo, ki te tungua ki tanga. Tō mai haere. O rango nā ke koutou ki te reo te motu. Me te hia ke mohotahi ai tātou. O taku ino i tēnei kia tātou. Me nā huru hora pāu taku titiro. Ki tō tātou marae e hora pānei. O te ino i ahau. O wai o tātou. O ngā tamariki tutua te atua. Mā tātou tērā mā koutou anō e whiritiri kōwai. Tēnei te iwi Māori e popo nei huri horapa ka kitai i te mātatoru nā runga anō i te aloha ki te whenua e runga anō ki te aloha ki te rangi ngā tao ngā whakarereiho o ngā mātua tupuna. E rangi nā runga anō tēnā ka hore nei koe kite e te ke mai ana ngā niho. O te hiehia kia nohotahi ai kia koutou. O te hiehia i rongo nei koutou. Wai hoa atu i ngā mahi tōranga pū kia koutou. E gari o mātou tu mamako me o mātou hiehia kia riro mā koutou pū e whakamanahia. Nō reira haere mai runga i tērā wairua. E aku whanaunga, e winitana. E seai, ke aku e rano hoki. E rauiri, here mai. Hoki mai ki te kāinga. Hoki mai ki te kāinga, ke aku. Longo ai ki te hauangiangi o te kāinga. Ke tāia te āwhinatu nei a koutou. I roto i o koutou mahi me te mea moro hoki e hala i te mea māma e taimaha. Engari, atia te taimaha e kore rā mātau e wete ki te kore. Kia pērā no koutou. Me kororo tahi mai tātou. Ka pēhea i na kore. Ka pēhea i na kore. E kore rā mātou hia kia wāwāhi ake nei tātou. E kore nei e hia kia pēra. E rangi tukuna atu mātou i runga i ngā kawenata ko korero hia. I runga no i ngā tumanako a o mātou mātua tupuna. Mā mātou anō o mātou tinoranga tiratanga.
e alu ake. Mā koutou e āwhina mai. Onara, poto noi hotaku tū, e gari he haringa he koanga o te ngā kau, he tohu tēnei, ko whitingia tātou e tamanu i tera i tēnei rangi. O tira i no te tuwiki ko pahure ake nei, me te rā ka tū mai nei. Ko ia tēnei, ko te taho o te aloha te atua ki nua kia tātou katoa. Nā reira me pēnei taku kupu whakamutunga kia tātou, kia niro mā te atua tātou katoa, e manaki e tieki e atapai i ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora kia tātou katoa. Rūnanga i tērā, e te kāwanatanga, nau mai, haere mai ki runga, ki aruarangi, ki runga i a Waitangi. Kā titi hono, kā tātai, o te hono tātai o te hono wairua. Rātu kia rātu he kuratangi, he mai aloha kia rātu. Kā titi hono, kā tātai, o te hono tātai. O te hunga ora, ko tātou e pai nei, puri ho rapa i tō tātou marae. Ia ku whanaunga tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa, tēnei ka tuku nā tura te toko kōrero kia kuki. I pō kua au kawate ki te whai au ki te ao marama. Kei taku pau whakawairua matua kito. Nāua no i whakahua ki te ātea kia wātea te kōrero i runga i te aroha me te rangi Mārie. Me te whai i ngā waiata rāwiri, tērā waiata 23, aha ko haere au i te awawa o te atarangi o te mate. Kaore ngā kino e wehe ai au, i te mea hei tapu taha koe. Ko tō rākau, ko tō tokotoko, hei oranga mōki, hei oranga nākau mōku. Ko ngā mate o te wā upane kopane nei ki rungi a tātou, here nei tātou ki ngā roe mate me ngā tangi, ka wai ki aku kamo, ka hupe ki taku ihu, e rā o ngā tamariki, e rā o ngā mātua, kua tāhuri atu ki tua putu ko Hutukawa. Tērā o te whānau wana kore, tērā wiki ki Otorohanga ki Kahotea. Engari, he nunui, he roroa,
he nunui he roroa e whakatāmi nei i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ao Māori, haere pō o te atu rā, taku puti puti tohe tērā hene kahukura Ricard, mērā o ngā kātū a rehe o te pō, haere pō o te atu rā ki Hawaii ki nui, o te atu rā ki Hawaii ki roa, o te atu rā ki Pāmamao ki te ake ake. Hoki mai ki a tātou kāpiti hono, ka tātai hono. Ngā pui nui tonu, mai te reinga ki te Waitemata, mai pūheke ki maunga keke, mai ārai te uru ki moko ika hei koaru. Tēnā koutou. Tēnā koutou e whakawātea, te ātea nei. I tēnei rā kia tai mai te pōtai kawana, ki te pōtai ariki, ki te pōtai rangatira. Nā reira tēnā koutou kei taku whaki o matariki, mākau ariki, kōrua tahi, koutou tahi, ko ngā tūmoaki, a ngā roimata e rua i tā koha mai ki a rua pehu. Ko tara pipipi, ko mere rikiriki. E mihi ana. E mihi ana e whakatōpū nei ki te mana i te whenua o ngā pui nui tonu. Kia pua wai mai ko te kotahitanga o ngā rangatira o ngā hapu a New Tirini a Aotearoa. E mihi ana. Tēnei mātou e kawe nei, me ki e ai ki te kōrero ngā wuruhi, ngā punga were, ngā raiona hoki o te whare miere. Koira te kōrero ki te ātea engari, kia pātai atu au ki a koutou, koe nei pēr, te kanohi o te raiona, te kanohi o te wuruhi, te kanohi o punga were. Āna, he manawa piharau tōku. He hui a kai manawa. He raukura. He hene manu. Whai au i aku tupuna i tāia mai o rātou moko ki te tiriti o Waitangi o Wite Ota ko Rāwiri Paturo o tērā i roto o Manawatu. Koira, e taku rangatira o Ngāti Kaungunu, e rā o ngā kātū whanaungatanga i wainganui a tātou ki roto o Ngāti Hene Manu, ki roto o Ngāti Upoko-iri. Engari katoa koutou ngā iwi e whakarau ka mai nei, e nei take nunui o te wā e kūpapa ana au ki a koutou. E kūpapa ana au, e koropiko nei au i ako turi ki roto i a koutou, engari, he tifa kero, mangu taipo hoki au. Kia tū au, hei hau, i tēnei wā, kia tikaro mai, i ngā awa o mātua tūpuna ki te awa herunga, o matua te mana, ki te tiehu tia wai o whangaehu, ki te awa tupua o rangitikei, kia tai mai au ki roto i a koutou. Tēnei mātou ngā minita, ngā mema pāremata, me ngā minitatanga o te kāwanatanga. Āna, e toko pai hoki mātou kua tai mai ki roto i a koutou me te mea nei, i roto i te kāpinata o tēnei tani whāpea. Toko whitu ngā Māori ki tērā kāpinata, toko ono ngā nāpui a ko au, kua mārena ki tētei ngā pui. Nā reira kua whakanāpuhi au i a koutou, ma koutou anō e whakatōtika e whakamaitara i te tiriti o Waitangi ki roto i a mātou o te kāpinata. Mai oha mai, karanga mai, pōwhiri mai. E rua pēr ngā kaupapa hei a te kōrero mōku i tēnei wā ka tai ka riro ki taku matua tarara. Me tā mātou, puti nei, o koro rāreka. Tuatai, ko te kotahitanga. Ko kite hoki te kotahitanga o ngā rangatira o te motu, tēnei e tau nei, me te kawe atu i te tiriti o Waitangi ki ngā wāhi whātukau mārima, mai mangungu ki rua puke, mai tāwhiri hoi, ki te matawa Māui. Tēnei wā, ko tai mai te kāwanatanga ki te noho tahi, ki te wānanga tahi, tāria te wā, ka puta ngā kōrero.
Engari kaua e riro mā te ātea e rā kōrero e iri. Kawia ki ngā tari o ngā iwi. Karia, taria, karia, haria ki ngā kāinga. O te motu, kia kiteo ki au, i te tīhātea Professor Jane Kelsey i te rānei, ko te tiriti o Waitangi, ia rā, kia kaua e noho mo te wiki kotahi, o te rā kotahi, te kaupapa e tau patu. E pēnā me taku mārena, he wāka piki, he wāka heke. Engari kei te ukaipo, te kupu whakamutunga. Kei te uhi, kei te kauai a niwa reka. Te kupu whakamutunga koe rā te ukaipo, tōna pūtaketake. Nā reira, koe ia hoki, te kotahitanga, te pūtaketake matua o te tiriti, kia noho tahi, kia piritahi, i tēnei rangi mokapuna, i tēnei rangi paki. Tuarua, tāku e kauhau nei, ngā moimoi ia o te tau, 2040. Kaore roa, ko koraua haere tāua rāhui. Kaore roa. Engari tāku e kite ana i tēnei wā, kei te au e mai, kei te kōhai mai, ngā nākau a tēnā Māori i ngā kaupapa tau patu. He oka kei taku tuara, aha ko haere kihea. He oka. Engari, kia kaua mai, te oka o te aroha. Kia noho mai, kai ai, hākri ai, i ngā parawa me ngā ika, o hoki anga whakapau karaki o tau mārere. Kia noho i te aroha te rangi Māori. Me te ki, a tēti, taku mara takatāpuhi nei, a pēni. Kei te orotonu koe, kei te orotonu au. Whai nei ngā kōrero a taku matua tupuna tītoko waru. E kore au e mate. Kaore au e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. Koira hoki, kaua e riro mā ngā kōrero porotiki noe ho, tēnei take e arahi. Engari kia riro mā ngā kōrero porotiki me ngā kōrero poropiti hoki. Enei take e kawe atu. E rere, ka taku mara, taka pā tāpu e a huri ana, e tō tihate wai merengi e hoa, e mihi ana kia koe, me ngā kātū wanaungatanga i wainganui a tāua. Koutou o te pai, koutou o ngā kokonga, o tō tātou whare tupuna. A tauhina rea apirana na mata te moe ia, engari, mati iwi i hanga. Ka reira, ka rea whakatōro ngā kōrero, kei te iunu koutou, kei te heo kōrero tātou. Ka utia aku kōrero i konei, me te āta whakamihi ki koutou, runga anō i te whakaro o tōku rangatira utuku pōtaka, me tana hoa rangatira roira te oiroa, kia mau ki te oha tātou mātua tupuna, ki te tiriti o Waitangi, ki te ture tangata, ki te ture atua, i puta ai tātou ki te paiao, tihei, maureora. Aue, tātou. Kei konei, te Premier, e hoa mā, tō mātou upoko o te kāwanatanga haumi. Kei āia, a kōrero, whakatepe o te kāwanatanga ata rānei. Pātai hia, paki rehua tia, wānanga tia ngā kōrero. Tēnā tātou katoa.
Oh, yeah. Huh? Up on the, yeah. Ko whatatiri toku maunga, ko karukaru te awa. Ko te uru rauroi, rawa ko maungaunga nā hapu. Whititera, te whenua tipuna, ko pānoho, rawa ko pāora nā tipuna. Kuia tene ko ahau, ko Nicole McKee, toku ingoa. He honare nui tēnei maku te kōrero kia tātou e tēnei rā. Me mihi ka tika kia nākui. Me mihi anō ahau ki oku tupuna. Aku hoa, aku whangaunga, aku whānau e tēnei rā. Whakahirahira. I te kinge tu heitia po tātou tu whero tua wheto. Tēnā koe. E te makara ariki, tēnā koe. E te pirimia, tēnā koe. E hara ahau i te kaitoranga pū anake. He whaia ahau. He wahine, he hoa, he Māori tuturu, he kote mana whakahihi anoke ahau. He Māori taone ahau, he nui tonu aku tuakana, aku tuahine e tēnei rā e noho taone. Waimari e ahau te toru atu ki aku whānau e tēnei rā. I kaha rongo ahau e te aroha, te mātauranga, me tō rātou tautoko mai i ahau. Nutirene e nāna ana mātou te kōrero mō nā motika o te tiriti ki roto e tēnei ahau. Ao whakāhuria kia motu hake. Ki he a mātou kōrero e hia ana te tākahe e te tiriti. Engare, ka pūake he wahe ki te katoa e noho ana i a koe e kone. Kia kōrero i o rātou whakaro. Aha koa kaore e te whaiwahe ki etahi atu. Ko tēnei kōrero, e whaiwahi ki te whai e te noho tahi me te whakaote, te whakaite, me te whakau i a tātou. Kia whaiwahi ki te whakamana i ngā tikanga o ngā ahurea katoa. E whakapau kaha ana mātou te Roku Act ki te whakariti ngā motika mo te katoa kia whaiwahe ke tēnei kōrero e runga e te whakaite. Mai e te whakatūwhera o te Paramata 54. Kua rongo ahau ki ngā kōrero tuatahe a ngā mima hau. E hara mai tētahi ahua, te whakapapa wainga i a mātou. E kitia ana, e whakai ana i roto i te whare me tāku whakahihi. I te whakarongo ki ngā māngai no ngā rohe o te motu. Kua rongo ahau i te whānuitanga o ngā whakaro e pā ana ki a rātou whakatupuranga ke tēnei whenua. I reira whakaro ahau ki te hunga, noho tua whenua, noho taone, rāne o tō tātou motu, a ki te ia whakatupuranga he whakaro e pā ana
ki ngā kawinata. He oranga ki roto i tō tātou mana kore, a ka whakatairangatia e mātou. E kā napa ana tō tātou anamata, a e tūmanako ana he aotina mō tātou katoa. E mānako nui ana a ho mō aku tamariki e whā, o rātou tamariki, me o moko puna hoke, kia kotahe, kia aroha tātou i a tātou. He mōmuia anō hoke, kia haere tonu tātou i runga i te whakaiti me te whakau ki ngā tikanga o ngā ahurea katoa. He anamata e taia e te kātua ki te kōrero, ki te wānganga e ine kaupapa. Kia kokere ngātahi te motu, kia kore tētahi ahurea e takahi ki raro e rangi kia whiwhi tātou katoa ki te oranga tunutanga e tika ana mo te katoa. Koau, kōna kaumaki, e mehi atu nei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
E te pihopa, tēnā koe whakatutuku i ngā kupu whakarite, mai o tātou hainga, anō rā te pai, te āhua reko, te nohonga tahitanga o te tuakana me te teina. Tēnā koe e kawe tonu i tēnā tūranga o tira me huri ahau kia kaurua ngā tuarangi kei wainga tonu i ahau i a ngā pohi nui tonu. E te kiingi, ko te kuini o ngā pohi ko Waimirirangi. Tā Waimirirangi ko haere ki te rā. Tā haere ki te rā ko Takamoana. Tā Takamoana ko te more ka moi tana kahurangi ia te awa. Ka puta ko te maru tuna o te au pōwhiri a Whare, ka puta ko te maru wehi o te au pōwhiri a te hikanui. Tā te hikanui ko pūai. Tā pūai ka puta ko tana kōtiro ia hine. Ka āta whakamoia ki te rangatiro o te au pōwhiri. Nāna te triti tāmoko me tana ki, he whetu kamo kamo, e kore tā te pupuru, ko te whenua me pupuru, me pupuru. Ka puta ko ngā waka. Ka moia ngā waka, i tana kuia, i a kiritokia, ka puta ko paranihi, ko tō pāpa ko koe, tēnā koe te mātā mua o te au pōwhiri. Tēnā koutou me te rōpū ka tai mai i tō taha. Whā te koutou i konei a Waikato. Ko te kai arataki ko tū whāngai. Ko te hui he me karanga ki raro. Ko tana kai tautoko ko te uri a ngāti te kawa apumi taituha. Tana kai tautoko, ko te hiano atu o ngā moko puna, a mutu kapa, nāna a te puea i arahi mai ki roto i ahau ki te taitokerau. Ka kawea ki te taitokerau, atu i te taitokerau ki te hiko o tika ka tonua, tiki nā he rimu no te rerenga wairua. Ka haria tēnā rimu, mai te tatau o te pō a Morianuku. Ka kawea mai, ka nehua, ngātahi me ngā maramara i oti i te ringa o tō tohunga a piri pautapu me tana kai tautoko a pite hepiri te uri a patuone. E tere mai rā te waka. E kara, e te tumuaki, me tautoko e ahau ngā mihi o kutuakana ki a koe ko te kāmora tuatahi rātano ko taku matua me te kēpano rotu i te au pōwhiri. Ko te kaiako i te hanga e pupuhi ana te piukara, ko te matua keke o tēnei tangata, te uri a te tuihine, a tāwheau, a mihi wātara e noho nei ko winitana. Ngāti kahungunu, te rohia te au moana, te wā i aere ai, taku tupuna a whetoi, ka whakahokia mai tō matua a mau prawa. Kei kone ngā uri, a mau prawa, ka tangi, ka hore waku kai, me pēhea lone e orai, te ki a Ngāpuhi, hara mai ki te pēhoairangi, he uru rākau, hei tapai mā koutou, e vivi ai koe te pū, i te paura, i te kākahu, ngāti kahangunu, tagahia mai ngā tapu ai, o mau parawa, i roto i tēnei rohe. Taranaki, ka mate ahone heke ngāpua, ka tangi te whare o Ngāpuhi, me aha te pauaru, i konei a Timikara, te ki a Timikara, e Ngāpuhi kei ahau, te hoa, hei whakamoi atu ki te pauaru o tō tamaiti, ko te rangi hiro, ki o ki. Nāna i tuai, nāna i hapai ai, te mana o Ngāpuhi te rā wai rotu i te pare mata.
Kātahi ka mata ki te ngia e te uritaniwa. Tākina te ngahe I ngai o tonga. Tērā te kiritea, ka kitea ko te mokopune e noho nei a tauhena re. Tō tātou kai kōrero I te rangi nei e tama tēnā koe. Ngāti porou, ko wai te tupuna tu atu, ia piripi taumata akura. Tangata whakahokia mai, kia hau, kia ngāpuhi. Ka tahi, ka arohaina I konei, ka tautoko kia hoki atu, hei kai rui ngā purupura papai o te kawa, o te paipere tapu, ki rangi tuki a puano. Tēnā koutou, Ngāti Porou, hau ngā no, ngā pūkenga, nāna te whare I tūai ko ngā taiapa. Kia hatia ngai tahu te waipaunamu, kei konei tō trona te tūru kei roto I tēnei whare. He me ata takoha mai e o mātua, hei nohonga, ma te tangata e rite ana e roto I tēnei hore moko. Nā reire te motu, tika tonu tā te kai pāho, o Waikato I ki ai. Nau mātou I whakamātautau e kare Shane ke haramai ki Waitangi, kua ranga kina te rangatira kato mātou I a koutou pēnei te mātotoru. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou, o tira maharatia tēnei. Ko te tiriti o Waitangi, he halako te tiriti o Pōneke. Ko te tiriti o Waitangi, e halako te tiriti o Kohimarama. E hara hoki I te tiriti o Waikato, ko te tiriti o Waitangi. Kei konei ngā kaitiaki, kei konei ngā roimata, kei konei hoki te pau e tuana I whakamoia te tupuna, o rāhui, ki taku tupuna, ngā puhi nui tonu, kia ho hautia ai te rongo, mautonu I roto I a hau I a ngā puhi nui tonu kia Waikato, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E nei mihi oku, e kore, e taka ki te reo Pākehā, he mōhio nōku, e tatare ana koutou, whai talinga mai ai, ki ngā tāngata, tokotoru e noho nei. Ko te wero ki a mātou, koutou he taniwa, toru ke ngā upoko. Toru ke ngā kanuhi, toru ke ngā reo. E te iwi Māori, nā wai I teka, hoi nāno te mahi o te kaitiaki, he mana, he patu tangata. Kei raro tatene tataake nei, ko koha, ko tāpu I ārau, ngā mana e rua, nāno tōku waka mātātua, I arahi mai ki roto I a ngā pohi nui tonu. Kei roto I hokianga, ko ngaru nui, ko ngaru roa, ko ngaru paiwhenua, ngā mana, I whakatani whangia I ke tai mai, ngā waka o mātou mātua, ki wainga tonu I tēnei rohe, I te tai tokerau. Pēnei rapu ana tātou, kei he te whakatani whatanga, kei a tātou tamariki. Kei he te whakatani whatanga, kei a tātou mokopuna. Tai wake nei tātou, te piu-piu I ngā kōrero pērā, hāngai tonu ki te kaupapa, taro ake nei ka kōrero ti e te tokotoru nei. Nā reira, ngā kaimihi, e pai ana te wero, o tira ko te rongoa e were tonu ana. E pai ana kia whakamātautaungia, pēnei ia hau whā te kautau ki muri e noha nei rungi tēnā rākau. Whakamātautau ana, he reanga ka haere mai nei. O tira, ko ngā here o te tiriti o Waitangi, pēnei me tā te kai kōrero I ki ai, ia te kotahi rā, ia te kotahi marama, ia te kotahi tau. Rapua, ke mihia, me pēhea rā nei te oranga e māturu ai, ki ia whānau, Ki te oti pēnā ia tātou, ara tātou te ki, ko whakatani whiatia tātou, ia tātou anō. Nā reira, hei kinaki I enei kōrero wāku e te pai. Arano atu, te haka, arano atu te karakia, nāna o tātou whainga I mauro ai, I noho pūmau ai. O rakau rātou I noho pūmau maurotu I tōku whakapono mihi ngā re kahore. O rakau rātou I noho
Pūmau, marotu I te reta te parerahi I te tuatahi. Haere mai e te kāwana e whakahekengi ana hau e te wiwi. Ora kau I whai orangai pa te whakaputanga anake. Ora kau I whai orangai pa te triti anake engari ma te manawa Māori, ma te Māori Māori, ma te manawa, ma te mana Māori. Nā re tamama e kau te tairā e kau. Te mata mai. Kāti. Kia kaha mai, kia kaha. Te taira. Tukua mai ki kia tata. Nā reira, e te whānau, e te pai, e te iwi. Tuatu te tukunga o tēnei koha. Me kaua tētahi me kotahi. O te ao tōranga pū, o te ao Māori e pōwhiri. Ka hore he mana kei rungi e nei Māori e noho ki te kāwanatanga tēnā tātou katoa. Ko tēnei te wā kua whakaritenga mo te reo o te wahine. Ko tū mai koe e tihi te mea koe tira ko te mea I whakaitia. Haere mai.
kātira. E honore tēnei ko riro mai māku e whakarapo poto i ngā kōrero. Me te rongo i te kōrero poto. E te kāwanatanga e rongo mai ana koutou i te rangatiratanga e kōrero ana. I runga anō i te kōtahitanga, i runga anō i te mana motu hake, koe a tēnei te take ko tōpū mai nei, te rangatiratanga o te motu ki te haka tau atu i a koutou. Te mea kei runga au i te pōri mo te whānau o ngā kawiti, koe wenei o waku kupu whakarapo poto. Kōrero hiai a kawiti i te rā, te kaumātahi o hanuere te tau o 1,800 pā te kaumaono, i te mutunga mai o te pakanga o te rua peka peka, i patere ai te toto mo te mana motu hake te take. E tā kawiti ki ana toa, e te whānau, i te pakanga hauki ngā atua i te pō, ki hai au i mate. Nā reira takahia te riri, te kino, i raro i o koutou waiwai, kia ū ki te whakapono, kei poi Pākehā koutou a muri nei. Kia kaua e takatakahi ngā papapaunamu a o koutou tupuna e takotone. Nā koia tēnei ko te tino raina o tēnā poropiti ko tēnei. Waiho kia kakati te namu i te whārangi o te puka puka o reira ka tahuri atu ai. Arā, ko te puka puka, ko te whakaputanga, ko te tiriti o Waitangi. O ngā namu, o ngā tāngata e hihi ana, kia ngahoro ngā kupu o te whakaputanga me te tiriti o Waitangi. Nā e tahuri atu nei te motu te iwi Māori. Engari, ko te raina mutunga e meana titiro ki ngā taumata o te moana, kia tapiti ai te titiro o te tangata. Nā e noho nei tātou, e te kāwanatanga, e rangatiratanga, o tātou tēnei. Māku e me atu, a nui e nei kōrero, o tutu ki te kaupapa, ki te whakapiti-piti kōrero, o tōna tikanga me tahuri atu ki te hariru. Engari tāria te wā ki te hariru, i tēnei wā, ka tahuri atu ki te kaupapa e mea nei o ngā whare kōrero. Ko te kai kōrero tuatahi, ko te taniwha tū nei takutaha. Engari kia mahara tātou, o Ben Dalton te takawainga. E Ben, ani maku mauetahi kōrero, i mui te kōrero tanga o te tani whane. Mari kia kaua tātou e ware ware, e tama ina mutu mai tēnei wāhanga, me āta hariru tātou. Kia ora anō tātou, o mutu te wāhanga kia au, kia ora mai anō tātou. Tūwake ahau me taku tuakana o hone ki raro i te mana o Patuone. Ko Patuone te tangata i hainatia, i te tiriti me te waka pūtanga. Ko Patuone te tangata e manaki atu ki ngā Pākehā. Mena kore e Patuone e manaki atu ki te iwi Pākehā, kore koutou e noho ana ki roto i tēnei motu. Anō reira he mea tika, e tū aku, maua, ki te kororatu, ki a koutou i tēnei rā. Taku mahi o te rā nei, ko ahau te kai takawainga, ko ahau te kai arahi o te kororo nei. I tēnei wā whakawhiti atu tātou ki roto i te reo Pākehā, no te mea haka ngāwari atu ki a koutou pēhea te hohonu o te reo o tātou. Pēhea te hohonu o tō tātou whakaro me tō tātou kōrero ki a koutou i tēnei rā. Tīmata ahau. I have been here since 1979.
It was Te Ringa Mangu Mihaka who started the first marches here. And Hone and I were together at that time. And Titawhai said to us there was a prophecy of Putuhone. In the time of my grandchildren's children, you will come looking for me. And it was us who found that prophecy. And it was only right that it was us who drew the attention to the country that the treaty needed to be remembered and needed to be honoured. These days, it's easy to say that, but in 1979, when we came here, we were not welcome in either the marae or in this place here. Now we have come to this time where the hikoi is part of the official proceedings. The forum down the bottom is part of the official proceedings, and now we have this time of the wānanga kōrero I tēnei rā. How the proceedings will go is the first speaker will be Hone, and then we will go to David Seymour, then Annette Sykes, followed by Shane Jones, Winston, and then immediately after that we will finish with Mere Mangu and handing over to the Prime Minister. At the end of that I will sum up and not add any new material, but just try to bring together the kōrero that has happened over that time. So I hand over to Hone. Kia ora mai anō rā tātou, koe no ko ti ke ngā mihi, rangatira tāte taumata ki a koutou, e ngā manuiri ko tatu mai tēnei haoro o te rā. Nō reira, tēnā koutou kia ora tātou. Tēnā koutou ki a koe te kingi, koe no ke te tumuaki, koutou i whakarangatira mai tā mātou noho i tēnei rā. Tēnā koutou. Huri rauna ki a tātou katoa te motu. Tēnā koutou ki ora tātou katoa. You know, fellas know, Ngā Tamatoa was here more than 50 years ago, fighting for the treaty and for the reo. And here we are today, and you buggers want to get rid of them. You buggers want to get rid of them. And you think it's just a case of bringing in some legislation to strip the treaty of its mana, to belittle the reo by trying to make it a second-class language in our land? It ain't going to happen. It ain't going to happen. You need to know that. There's more important things to be doing if we are to build this nation than try to muck around with the Treaty of Waitangi. Look for positivity in the development of iwi businesses. Hell, they're now generating billions of dollars for the New Zealand economy. And you want to gut the treaty in front of all of these people? Hell no. Hell no. Not only will we not stand for it, Shane Jones ain't going to stand for it. Sorry, David. You're on your own on this one, mate. The thing you need to know is that when it comes time to see where this is going to go into legislation, you and your shitty ass bill are going down the toilet. That shitty ass bill is going down the toilet. Hoko ko whanaunga tāua, I raro i te mana o Ngāti Rehia, o Ngāti Hau, o Ngāti Wai, whanaunga tahi tāu. Me tō tāua nei matua a wini tana. Don't about that fella in the middle there, guys, Shane. Me atu ki a koe para. Ari pai ana ke konei koe. But there's more positive things to be done than trying to strip the treaty and trying to belittle the reo. The reo is the horse that's bolted. And no chance you're going to pull it back. So you might as well get it behind it. They had some national business awards about a month ago. And the ones that won were the ones that were using Māori imagery and Māori phrases. For God's sake, Māori language is making money for you fellas. And yet somebody wants to try to belittle the reo. Not on our watch.
Not on our watch. Kia au tātou ki tō tātou reo. I'm just sorry that a whole lot of other brothers and sisters from ngā tamatoa weren't able to get up here. Mihi atu ki a koe kei muri rā ringau. Koutou anō rā e ngā tino pau o tēnei kaupapa. Back in those days, everybody, the Pākehās didn't want ngā tamatoa to come up here. And the bloody Māoris didn't want ngā tamatoa to come up here either. In fact, my goodly relations from Ngāpuhi said, every marae in the whole of Taitokerau will be close to ngā tamatoa. At which point, Tāwai Kawiti said, if every marae in Taitokerau closes to ngā tamatoa, māku te marae e hakawate. From that day was born the connection of tamatoa to te rapunga atu i tērā ki tōna ke marae i Kawiti. And every year that we have marched, we have tried to repay that honour that he gave to us. So mihi atu kia tātou katoa, I runga I wena auhuatanga. And the attempts to open up open up our lands, our waterways, our moana, for the mining rapists from overseas. Mate, you've got to know that that's biting off something you just can't possibly win. You just know. You just got to know that all of those Pākehā greenies out there are just waiting for you to try this one. You've got all of our whanaunga down Taranaki. Fight the seabed mining down there. Got all of the ones up at Raukumara. Fight the seabed mining up there. Got the ones up Aipara, Taitokerau. Fighting the seabed mining up there. We will fight it. And not so much, we don't have to fight you fellas over it. But we can guarantee that those companies that think they're going to get it are not going to get their hands on our resources. You might open the door, but we'll slam it shut. We will slam it shut. I can see Shane Moe over there going, you've had enough time, you've had enough time. I just saw something on the Facebook this morning. It was from Sir James after the Second World War, tētahi o na kōrero ki a rāta hoki ana ki te kāinga. Me hoki koutou ki o tātou iwi. Hoki ki o tātou maunga. Hoki ki o tātou marae. Engari, me mautonu ki tēnei kōrero. Tū Māori mai, tū Māori mai, tū Māori mai. Ko mātou katoa rā wena o te ao Māori, e tū kotahi ana. Raro I te karanga o tō mātou nei kingi. E waka manatia e te tūmoaki tōna hui rātana, taino ki tēnei o roto I a mātou I Ngāpuhi. Kia tū kotahi. I'd just like to finish my kōrero with I reminded to my brother Shane over here, back in 1984, when we brought the kawariki down for the first time from Te Rerenga Wairua. Beautiful photos of Shane looking really slim. One night, he said, we've got to write a song about this kaupapa. So we sat down, and anei o na kupu. Wetahi o na kupu. Māku e mea, e hara mōku nei, te kupapa ki raro. Hei kiri noa kauake, mo te tangata haere mai. I will not be the man on the ground to be trampled under like gravel on the road by the new settlers coming into this country. My brother Shane not only remembers this, he wrote it. Kei Waitangi, koia te kāinga o te puka puka o te tiriti o Waitangi. No translation needed. Māranga mai, me tū kotahi e. Wake up. And when we do, stand together. Stand united. Pūritia te whenua. And hold fast to your bloody lands.
Mana ki tia, te reo rangatira, kia ora ai te iwi e. And embrace and love and give value to our language as sustenance and as life for our people forever. Ko no kānui tērā māku, I promise to be nice. I hope I've met that standard. Mihi atu kia koe, Ben. Haka wātea mai tēnei wāhi kōrero mō mātou. Mihi atu kia koutou, Prime Minister. I know you must be thinking to yourself, I can either come out hard against New Zealand First and act and make it like I'm not part of this. Or I can just stand back and watch everybody eat the shit out of it. Congratulations for taking the second part, Mr. Prime Minister. But we are here, and we are united. Kia tū ko tahi ai mātou o te ao Māori. Tēnā koutou, kuri atu huri noa. Kia ora, tātou, katoa. Whakawhiti mai rā te moana mia ki mawhiri. Ka roa hiki nuku hiki rani mai ke ki. Kai The Prime Minister said let them through. Hakawate mai. Thank you, son. Kia ora. Okay, the next speaker is the Right Honourable Winston Peters. I'm going to ask people before he does get up, we do want to hear him.
Everything we did at Tūranga Waiwai and at Rātana was leading to this moment. And it's not going to work if we don't hear him. So I would ask you, in the mana of Ngāpuhi, not just myself, that we do listen. Kia ora. Kia ora, tēnā koutou katoa. This is very, very brief because we have another appointment with a number of ambassadors from overseas who've come all the way to this country to advantage our economy and our relationship internationally, and they're important. The second thing I want to say is, this has been one extraordinary day. I'm hearing some things I never thought would ever happen, because when those people were over in the trees all those years ago, I was over here, and they were shouting the treaties are fraud, right until Sir James NRA said, hang on, that's not the narrative you need. You see what I mean? Walk in here and tell me something else, like we've got no memory. 7 decades we've been here to respect and honour the Treaty of Waitangi. And what you've heard of late is both new and true. Unfortunately, that which is true is not new, and that which is new from these other people is simply not true. Whoever said we're getting rid of the Treaty of Waitangi? Tell me. No, we didn't. You tell me whoever said we're getting rid of the Treaty of Waitangi. So stop the crap. Stop the nonsense. Stop the hysteria. Some of us were out there before you were born fighting for Maori land rights. Do you remember 1975? No, you don't. Do you remember the party that they had a land march against? It was the New Zealand Labour Party. Do you remember who started the committees to take on the protection and defeat the Crown and the Whangarei County Council? Do you remember anything from yesterday? Well, some of us do. And we ain't here to apologise. We stand for a country, as Whina Cooper said, we signed the treaty to become one people. When she was marching, where were you? When she was fighting and the legal trust was being put together, where were you? Well, some of us have got a record that we're proud of. And we're not going to be misdescribed. We're not going to be falsified. You asked me where we're going to be in 2040. I hope because we have focused on the fundamentals that people need. Safe, affordable housing. A house system we can all access, hopefully not us, but our parents or our children. The third thing we want, the escalators of education to be open to everybody in this country and every Maori as well. But you can't have escalators of education when you've got 55% truancy in our country. Let's stop the nonsense. And the last thing we want is a salary and income that we can live on, sufficient to keep our culture and our way of life going. Those are the four things that we aspire to, and we'll go on fighting for them. And dare I say to you, in 1935, a party came to power, a party called Power Labour came to power, and started doing that. And on and went to the National Party, and they stole the ideas and did that as well. And made us number one in the world. It wasn't hopeless, and it ain't hopeless now. But if you think separatism and division is going to take us to 2040, you're dreaming. And I'm telling you, let me tell you, sunshine, I used to go to the morale where they had a thing called tikanga and protocol and respect, and not you shouting. See what I mean? See? Get an education. Get some manners. You have plenty of time. You have people speaking here. You see what I mean? All of you had a chance to talk, but here he is. All right, okay. Well, that's not the way it's going to be in 2040. It's not the way it's going to be in 2040. So there you go. Kia rono tātou i huihui mai nei, kei raro i te kaupapa o te rānei. Ko tāku nei mihi tuatahi, ki tēnei whare. Te whare e manaaki nei, hei whakamaru mari tu tātou nei te riti o Waitangi.
Me te matua o taua tuahuatanga, he pakaputanga. Kaua e ware. Ko te pakaputanga, te matua, ka puta ko tō tātou nei tiriti. Ko tāku nei mihi tuarua ki a koe taku kini. Anei te mokopuna a Ngāti Piki au. Anei o mokopuna. Ki te whakanui i a koe. Mō tō arahi te ao Māori, kia tū pakiri a i rungi te whakaaro o te whakapapa, e tūtui i a tātou katoa i ko tātou kāia a papa tuanaki. Kia koutou hoki e kia nei, ngā rangatira i pupuri te mauri o tēnei whenua rangatira nei, mai nai tātou te iwi Māori. Koutou mā e kia te whare tapu o ngā puhi nui tonu. Kei te tino mihi atu kia koutou. Kei a koutou ngā paukorero i pūmawana tō tātou nei tiriti. I pūmawana te ātāhuatanga o tō tātou nei whenua rangatira. Mō te aha, mō te ao katoa, Māori me Pākehā. Kāwanatanga me ngā whakaminenga. Anei, ko koutou nei tiaki, e manaki nei a tātou te rā nei. Tēnā tātou katoa. Ka mohe au, ka huriti tērā reo, aroha mai. I hope I don't get sung down whānau. I'm the first woman on the arts here. They all stood up there, so I'm feeling, please, if you don't like what I'm saying, don't sing me down. Koe nā te tikanga o te ao Māori, tērā te ture, mena he kore take koe, ka waiata te nuinga, ke noho koe. So, me noho, kaue a waiata pērā kia hau. But I want to turn to more serious matters. I want to challenge the statesmen that are there and the stateswomen that are there to simply check into your hearts why you have decided at this time of existential crisis in the world around climate change, why you have decided at this time, as we've come out of a period of COVID that saw the devastation of many of our communities who weren't prepared for it, because we live in poverty, we are not loved, we are described by Mr. Seymour as the unwashed. I wash every day, mate. It might be in cold water, but I wash every day. Who are described by those that try to say they represent us as those that should not have their first language, te reo Māori, honoured in this country. The first law of this country, tikanga Māori, taught in our law schools, played alongside the introduced common law of the Westminster systems that they have brought to us, and tried to belittle our ability to understand those that come with forked tongue and those that come with the peace and good government intent that Te Tiriti o Waitangi forged in its very intimate writings. I want you to ask yourself why the first words in the treaty were actually ones about mindful kindness to Queen Victoria and her subjects. The mindful kindness of ngā hapu me ngā rangatira of this side of the equation to the fact that we had people coming, my father's people, who were poor, who were those unwashed and unloved, to try and find a new place in this society. And why you have decided that mindful kindness of Queen Victoria, that gave us different rights, not better rights, different rights, protection of our property rights that the capitalists amongst you are thinking about every day, consuming with the avarice that feeds the baubles of your coffers. If we look at how much money was donated to each of these parties in the last election. That avarice is what you should be asking. Is that consistent with the mindful kindness of Queen Victoria and her asking us to enable a system of government to be formed for the lawless Pākehā that were living amongst us?
We were kind to take her offer. We provided the opportunity for that. We also used the opportunity to participate in that if we wanted to. And we forged the basis of a new nation, a new calling, which was a blueprint for the world. Look at all the colonial states that have been going around taking Indigenous people's land, language, resources, and those Indigenous peoples are now invisibilised. Or they're in Gaza, being bombed by Netanyahu and those that want to kill children of Indigenous peoples without your interference as a government. Why didn't you join the International Court of Justice? Mindful kindness that Queen Victoria expected of us, I expected of you. My people expected of you. David Seymour, I want to talk to you from my Pākehā whakapapa, not my Māori one. My father was a staunch Catholic. He would never tinker with the testament of the Bible. The 10 Commandments are what he lived by. He would never tinker with the Magna Carta. He would never presume the audacity that he had the ability to do that. But you, Mr. Seymour, who doesn't speak Māori and has had to let a woman carry that responsibility today, you are putting forward a rewrite of Te Tiriti o Waitangi. You do it behind closed doors, thank goodness. Who is the hero that leaked the document to the motu? Or the PTO? I hope you find them so that they can get a job with Naitahu or Tainui. They got plenty of money. They are heroes or sheroes to let us know that, not like the treaty, we had missionaries translating the treaty in the rewrite. You most likely paid someone who just got their degree to actually be paid to have the audacity to go and develop a bill that has 3 clauses in it in Te Reo Māori that don't make sense. And you suggest that you're not rewriting or doing away with the treaty? Lies. Lies. Your lies will be exposed. You're not off the hook, Prime Minister. How do you let him do that? I actually have real respect for Winston. I think he only went in there to get in for power. Most men do that, you know, they want to be powerful. But why would someone who wants to be the leader of the nation permit the tail to wag the dog? He's 8% in the vote, or whatever he got. I believe that the Māori world, we're 800,000 now, we're 20% of the vote. We demanded better care, and we should have been talked to before you allowed the tail to wag the dog. Shane obviously wasn't speaking loud enough for us. Shane, I was on the same Aotea. You were on my side back then. We won back then. We got the tribunal established back then. You were being poi-poied by the late Māori Marsden. I was being nurtured by Dame Mirasazi and Eva Rickard to become a lawyer, to fight for a constitutional forum to ensure that the treaty was determined, interpreted by experts. And the Waitangi Tribunal is an expert forum for that to occur. Why do you constantly belittle Māori skill, mātauranga Māori, men and women who have worked for 40 years tirelessly on legal aid for our people, while you pay big bucks to those people that you want to give advice to you, whose advice is lousy?
And you've got to stop it, Shane. You stand up today and give a whakapapa. You missed my iwi out. Did you do that on purpose? You couldn't actually think of anything that ties Te Arawa to Ngāpui. I know one. It's called a hongi's trap, mate. So, kei ware koe I o homework in Nanahira. But I have to say to all of you statesmen and women, we will stand on the po of Te Tinoranga Tiratanga me te kotahitanga o tēnei whenua. We will stand on the po of the manakitanga that our people promised to Queen Victoria and her subjects. We will stand on the po of equal rights if we want them with Pākehā. We will not let you deny our rights to our waters. Three waters, Prime Minister. How dare your previous leaders give undertakings to the New Zealand Māori Council that if we let you sell the shares in Genesis, you would arrange a settlement of our water rights and then come back as part of this government and say we don't own water? Is that another instance of amnesia? Or is that an instance of the manipulation of your government processes to deny what is rightly ours for ours? I could go on all day. We've talked about the reo. We've talked about the unkindness. But I want us to remember in my closing three things. There were three women on February 5th down in Rangatira, arguing with those that had come from foreign shores for the rights of their people. Those people were Anahamu, Takarua and Marama. I want you to remember that those women put their blood, their names to that document, not because it was just something that was trivial, not because Seymour would come 184 years and think he had the mana to change those words, but because we believe that we should share our country with people who we could forge national unity to. First message. Prime Minister, I've been here for 15 years fighting for Ngāpuhi to get a treaty settlement. I want you to give an undertaking before you leave today that you will give them a settlement. They are 1/5 of the Māori world, 200,000 people, and they are still without any wherewithal to compete with the Kikitanga, Ngaitahu, Te Arawa, because your mean-spiritedness has not invested enough time and space so that the peoples of Ngāpuhi get the settlement they deserve. I'm talking about the my last message, it was a really happy and sad occasion celebrating Ngā Tamatoa, but we also had Moana Jackson's kauemate yesterday night. And I feel I can hear him talking to me, his whisper in my ears, the strength of its calmness, nurturing the importance of this Gettysburg address at Waitangi, because it has to be. But I want you all to know that no matter what you do, no matter what you say, we stand in the light of our ancestors. Might look like 25,000 here, it's more like 50 million. And their wairua will keep us going. We will stand together in the unity of kotahitanga. We aren't here to make, I think, pātete kōrero, trivial dispute discussions. We are here for serious engagement for the next 40 years. We want us, as my other hero, Te Puia said, I te oho ngāke o te pua waitanga o take moimoia. We want to awaken to the blossoming of the dreams that were forged by the peoples of Aotearoa and the newcomers to this special place in 1840. Those dreams can be forged together or apart.
It's not your choice. We are making our choice how that goes down. Kia ora. I never ever even got up to the ground. Most time I was trespassed at the bridge. Being Dalton and those of you that have made today possible, it's one of the most wonderful moments for me as a treaty activist for 40 years, to be given the respect and to see our porotehi, our respect of those that carry the courage and the mantle of those protests to come forward. I'm getting a bit old now, so the new generation, ka whawhai tonu mātou! On that note, kei te tuku te rākau ki a koe, kia koutou, Mr. Seymour, kaua e wareware, kia tūpato I o kōrero. Kia ora. I'm going to reiterate, ANEC has laid some serious issues on the table, or on the atia, and I think it's only right that we hear back from the people, so we're not going to hear it if you talk over the top of it. And the fact that we've invited them here, Ngāpuhi invited them here, they get to have their kōrero. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It's wonderful to be back here at this special place. And I want to especially thank Rūnanga for walking on with me to come onto this place with the daughter of Dāwhina Kupa. David. Thank you. Kia maumahara I kina kōrero a te rangatira nui au. He manuhiri wēnei nā mātou, tiakina. Kia ora. Kia ora. Well, thank you very much, and I want to thank mana whenua for the hospitality. I want to acknowledge some of the people and some of the things that have been said before talking about what I believe is this government's vision for 2040. I heard that it's somehow a deficiency for me to rely on a woman to do a job. Sorry, what century was that set in? And I heard that this government wants to somehow demote or belittle te reo Māori. Well, I watched a woman practice and work day after day, carefully and proudly working on her kōrero so that she could come to this special place and give a speech. Anyone who wants to honour te reo Māori should have given her the respect that she was promised before she came here. That's how you honour te reo Māori and true tikanga. And while we're at it, when I talk about 2040, we need to start talking about ideas and stop attacking people. It's got to be a debate based on respect. Now, I heard Annie Excite say that I said that Māori are unwashed. I've never said that. I've parodied a journalist who said it would be somehow unfair for the majority of New Zealanders to have a say about their future. But I've never said what she accused me of. So let's have respect and let's have facts. Today I've heard people say that we are spiders on this side, that we are sandflies.
Well, I'm sorry to say, folks, not even Donald Trump is calling his opponents insects yet. You know what? If you want to attack the ideas, that's great. But I can say to Pena Henare, Māori should know better than anyone. You cannot kill ideas with a gun. And I say to Te Pāti Māori, if you want to have a battle of ideas, then it helps to come armed for that battle. You know, I believe that 2040 will be a time, despite the way it may seem to some people now, when we have tiroranga tiratanga for all, mana for all. That is what I stand for. And let me tell you a little bit about my tiroranga tiratanga and my decolonisation. I can understand many people here are sceptical of the state. Well, I agree with you. It taxes a whole lot of money. It gives education that does not do anything for too many people. It leaves people with no tiroranga tiratanga and no mana, because there's no mana trying to navigate the 21st century with no education. It makes rules that make it too hard to build a whare on your own whenua. And our people of every background, and let me acknowledge them, the people who have been here for 1,000 years, we've heard a lot about that today, but at Auckland Airport this morning, aeroplanes will have landed and New Zealanders will be starting their journey as part of Aotearoa, and we should acknowledge both of them and everyone in between. Tiroranga tiratanga for all. But we cannot have true mana, we cannot self-determine if it's too hard to build a home, because the government has basically made it impossible. Those are the true cobwebs. Those are the true spiders, the ideas that hold us back from providing for ourselves. And if there's anybody who is up for a fight with the states and excessive regulation, bad social services, not enough choice, things that don't work for the taxes you pay, well, guess what? You're looking at it. And I believe that kind of tiroranga tiratanga is somewhere where we have walked the talk. And I give you the example of Kurahotua. I remember I was in the room when Hannah O'Regan suggested we call partnership schools Kurahotua, because it was two waka sailing side by side in partnership to be stronger together. That's what I believe. When I had almost no political capital, some would say that's now, you know what? I put it all into providing schools that could be run by communities. That was partnership. But here's the rub, and here's where I get to with people who say that we're trying to somehow strip or deny the treaty. You see, it wasn't just partnership with Māori, it was partnership with many Māori. I saw Raiwan Tipene this morning, fabulous school in Whangarei. Said, get us back to being a charter school tomorrow, please. I said, we'll do it as fast as we can. You know what? It was also partnership with Sir Michael Jones and the Pacifica community. It was also partnership with community groups that had no ethnic background whatsoever. And we should do it in health. You know what? Social service. We should have partnership. We're going to have. The kind of partnership that we're going to have is partnership for all. Tiroranga for all. And you can sing, and yet you're not going to beat an idea by singing any more than you're going to beat an idea with a gun. These debates about our identity and who we are as a nation and the rights of every single person, whether they've been here for 1,000 years or whether they just got here on an aeroplane this morning. Those debates will continue. Our treaty will have partnership, not just for some people but for all. Our treaty will provide tiroranga tiratanga, not just for some but for all. And our treaty will provide that this society truly is inclusive and has the mana that promised to all. And those people who think they can change those basic facts by singing over there, I got news for you. There's people up and down the country watching you, and they're asking, why do those people have a right to stop the rest of New Zealand debating its own future? Newsflash, you don't. And we're going to keep on making sure that this country is as beautiful and as inclusive as the country that the treaty envisaged when it said we all have tiroranga tiratanga, when it
said we all have ngā tikanga katoa Rūnanga. And this beautiful country of ours in 2040 will deliver the tiraranga tiratanga of the mana for all, whether these people like it or not. Nō reira, tēnā tātou katoa. Thank you very much for having me. See you next year. We can't wait. Given the way in which things have progressed, I don't think we can ask the Prime Minister to speak. So, well, you're going to make your mind up. Do you want to hear him or you don't? Can I ask the whānau, please? Can we just give people respect? Our silence, we understand, is our pain. Please be silent, no matter what is said. Kia ora. Kia ora tātou. You know, this morning we had a powerful demonstration of mana. Come on. And as Penny said, the kohu was lifted. Ngāpuhi has lifted the fog. And ngā mihi kia koutou e tameiti me tūhoi. But in lifting that fog, their tamatoa came right up, and there was that silent scream. There's a picture that depicts the same thing, and it's worth probably hundreds of thousands or maybe millions now, I have no idea. But the thing is, that silent scream was heard into the whare this morning. And there's power in silence. And I just want to remind us that the consistency of the message since the proclamation from the King has been about aroha, aroha, aroha. The messaging from the taumata, the messaging at the iwi chairs was always aroha, the base, aroha, tukoirume te aroha, it was expressed in aroha, and we're awaiting the reciprocity of that aroha. Before us and within us, and now we are all making history today. Prime Minister, this is the Ngāpuhi nation, and this is the nation of Māoridom that have gathered here before you. There was a roll call today. Kia ora, Julian. All the rangatira, when the rangatira are here, we also have the blessing of the tohunga. So, kia ora, kia koutou. But that does not mean we do not have our own cultural identity. Kia ora, kia koutou, who sing the waiata when you don't agree. That is tika. But the shouting and the others, that's all part and parcel of the growing of our nation. Honoko te inui, for us of Ngāpuhi, we have our manuhiri to manaki. So it's fabulous, but just keep it succinct in the waiata, in the cultural norms, taiana.
Blessings to everybody, and aroha nui ki te katoa. Now, my kōrero was actually, and it has taken our thunder. However, Prime Minister, I do not want an undertaking that you are going to settle Ngāpuhi. Ngāpuhi can never be settled. Never. Not even amongst ourselves, but however. We have a united front. We can never settle because we are kaitiaki of He Whakaputanga and Te Tiriti. What we can have are other solutions. And I'm applauding Winston about, the usage of the reo, because rather than using our own language to portray what we want to use, I'm referring to the French, and the cultural ambassadors were here yesterday. Rapprochement, I think, will ring a bell. It was a time when there was harmonious relationships between us. It was harmonious because here we are today practicing, celebrating what was signed in 1835 and 1840. The days that those two documents were signed, there were harmonious relationships. Immediately after, of course, is a different story, but there was harmony, and that's the basis that I think that we can draw on to start the conversation with Ngāpuhi. Now, at the iwi chairs, I heard you invite us. Invite us to come and talk with you and have this relationship. In front of the motu, I want to accept on behalf of Ngāpuhi, yes, we want to have that relationship with you and talk. No one will die from talking. Well, not that I know of anyway. However, it's a declaration in front of everyone because, like your judiciary, they pulled out a report card yesterday that they come to Waitangi with. You and I are going to have a report card, our first report next year, 2025. We will report on what progress we're going to make in this relationship. In this relationship will also include Kia ora Tepa, an invitation to you, David Seymour, and my new relation, Nicole. Nunga no te whānau kanoho as I am, and as a lot of us here who are present are. She is my whanaunga, and I claim her as my own, with aroha nui. And in the spirit of that, I'm also asking Mr. Prime Minister that they also be included in the kōrero, because that needs to happen. We don't want them to be exposed out there without talking to us first. And then we can api and navigate all that's happening today in a much more peaceful and loving way, which is what I heard from the Kīnitanga. And so I want that unity of spirit through aroha to continue today. I'm going to cut it short because it's been a long day and say, kia ora to everybody. The messaging is no different from Iahui, Iahui, Iahui in our preparation to come together as a Māori nation. We are here under love, under aroha, because only through that do we get unity. Only through aroha. So, I rungai tēnei te kīngi, nihia tana kia koe te mea, nau I tīmata tēnei puku tangake o te aroha nui ki roto I a tātou, ki wainga nui a tātou, te tahi ki te tahi. And in saying that, I might say that in 1814, when Christianity came into Ngāpuhi, we embraced it. We embraced the spirit of Christianity. There were no principles. It's understood. There are things that are understood with love. And koia tēnei ko tāku kōrero mutunga. That is my takeaway. Continue in love and koutou ngā
I don't like calling you protesters. You are not a protester in my eye. You are an expression of what we feel and what we have in our hearts at times. We are never perfect, but we must have regard for all our emotions and how we express them. And kia ora kia koutou, you have done magnificently today, and I am so proud of you all. Kia ora kia koutou. Aroha nui, kia ora tātou katoa. Tātou katoa, nā ko te kupu mutu no tērā waiata whakarongo. Nā kia koe te wā e te Prime Minister.
Kia ora kia koutou, I rongo atu. Inga mana, inga reo, inga iwi, Rūnanga tira mā, tēnā koutou katoa. E tinu mihi ki te mana whenua o tēnei rohe. Mihi mai, mihi mai, mihi mai. Te whare e te tunei, tēnā koe. Te wāhi waka here here, tēnei mō Aotearoa. Ka huri ngā whakaaro, tingi mātei, moi mai. Te hunga ora, tēnā katoa. Kia ora ki Kuheitia, it's good to see you again. Can I also say thank you, Mary, for those very wise words that you just said as well. And I say thank you to Ngāpui and Te Whakarau Iwi and the Waitangi National Trust for once again hosting these ceremonies commemorating the signing of Te Tiriti o Waitangi. Waitangi Day is of course an opportunity to pause and to reflect on the foundations of our nation, our history, and to look forward too. So I want to say thank you, Ben, for prompting us in this forum to answer two questions. The first is, where do we want to be as a nation by 2040? And the second is, what do we need to focus on in the next 3 years to get there? I think both are good and timely conversations and questions given what we've talked about today. But as we all know, no journey begins fresh out of nowhere. All of us are shaped by our parents, our families, our hapu, our faith, our community, our iwi, and our environment. But the past of every one of us are more than just a lineage of ancestors recorded on a family tree or tupuna on the wharenui walls. Our pasts are also the stories of what happened to our parents, our grandparents and our great-grandparents, because those events have contributed some way to who we are here today. The nation, of course, has a past all of its own, and it is partly the sum of the past of its citizens, but it is also a history of events. The great and the small, the planned and the unexpected, the triumphs and the setbacks, the good and the bad. 184 years ago, today, and 7 decades after Cook sailed south from Tahiti, Crown representatives and Māori came together to sign Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi, a foundational event in New Zealand's history. And on the 6th of February 1840, Hobson and the chiefs assembled here at Waitangi. And they were people just like us, who were trying to navigate their way towards a united, stable, peaceful and prosperous future. And we know that they likely had different understandings of what they were doing. And we know that in the years that followed, the promise and the obligations of the treaty were not upheld by the Crown. And part of the history of modern New Zealand has been our struggle to understand the intentions and the expectations of those who signed the treaty and how we should act as a result. And that work is still happening, and that work will keep going. Now, every nation's past is imperfect, but no other country, I've put it to you, has attempted to right its historical wrongs or dared to undertake such an ambitious journey of reconciliation as we have. While the journey continues, I think all New Zealanders can take some pride, because it has required a generosity of spirit from both iwi and Crown to restore mana. And for all the pain that that process has entailed, we are a better, more open-minded and I think more tolerant country because of it. The treaty is our past, it's our present and it's our future. It has shaped the country we have become, and the obligations it imposes on both sides will always be with us. However, we must aspire to go forward not as two sides, but together as New Zealanders, because there is more that unites us than divides us. However, unity doesn't mean all of us being or thinking exactly the same. We can value our differences. We can debate them constructively while respecting each other and still find a pathway towards a better future together. New Zealand has demonstrated the courage to identify, to name and to wrestle with its differences and challenges throughout its history, and we will and we must keep doing that. The arc of New Zealand's history and progress is not linear, but our experience of the last 184 years should give us tremendous confidence that we can shape our future and thrive in the 21st century. That, if you like, is my preamble to my vision for 2040. Because I do believe that New Zealand is the best country on earth, like many of you. We have unlimited potential and we have everything we need to be incredibly successful. The best people, a country well positioned in the Asia-Pacific region, a liberal democracy with well-established social institutions,
We are a multicultural nation, but proudly built on a strong bicultural foundation, and with an acute sense of fairness and a willingness to lend a hand to those who need it. There are simply no excuses for why we can't do exceptionally well and be one of the world's leading advanced small countries. And so my vision by 2040 is that we will have built a bigger, a more productive, a smarter, modern 21st century economy that will generate the wealth required to pay for all the things that we need and want to improve the lives of our people. Just imagine in New Zealand where a world-class education system is setting all of our kids, Māori and non-Māori, up to take on those higher paying jobs and to do well for themselves. Imagine a country that embraces technology and innovation to reduce our isolation so we can sell more valuable exports and earn bigger incomes. Imagine a country with a modern and reliable infrastructure to make our lives easier and to create more prosperity for our communities. A New Zealand that encourages businesses with less red tape so that iwi and others with good ideas don't have to struggle to realise them and can grow and offer more opportunities and higher wages. And imagine an outward-looking country hustling and connected to the world so it's easier for us to make the most of the global opportunities that exist. My vision is by 2040 we'll be the best place in society in the world to be a child, the best place to raise a family and to make a contribution to your community. Imagine a New Zealand where every 5-year-old walking for the first time through the gates of a kura or school does so with a similar chance of success when they leave school. And whoever they are and wherever they come from, imagine every single child being safe and well supported at home so they genuinely have an opportunity to do well at school. Imagine a New Zealand that provides better access to quality health care and actually delivers on improving health outcomes for everyone, where parents of Māori children don't have to wonder if their tamariki will live 6 to 7 years less than other children. A country where every Kiwi has a safe, warm, dry home. A country that always helps Kiwis in genuine need with a social safety net, but also has less people dependent on welfare and needing support from their fellow citizens because work pays. Imagine a New Zealand with less crime and victims of crime, where people do feel safe in their homes and their businesses and their communities. Because at the heart of our society sits the notion that we both have rights, but we also have responsibilities to each other and to our great country. And people are leading more productive and useful lives. A New Zealand where Pāo Māori is flourishing, where the enduring relationship between Crown and iwi improves services and outcomes for tangata whenua, where treaty settlements have all been completed. And some of New Zealand's most successful enterprises, nationally and internationally, are iwi businesses who are using their profits to reinvest with their people, their rohe and their businesses. A place where a multicultural society is a source of tremendous pride for us. And also by 2040, our vision should be that we'll be well on track to deliver on our net carbon goals for 2050. A New Zealand with abundant renewable energy that is using science and technology to solve our environmental challenges and to preserve our biodiversity. Well, I have to say to you, I don't just imagine those things. I am leading a government that is determined to achieve that 2040 vision. And I want to see us as a country get our mojo back, as I've said, a much more confident, positive and ambitious New Zealand. And we're only going to do it with everyone stepping up and pitching in together. We have 16 years to achieve that vision, and you ask what we need to do in the next 3 years to make progress towards it. Well, the answer is quite simply lots, and I look forward to engaging more with you on that agenda. But as the Chinese text says, a journey of 1,000 miles begins with a single step. And so over the coming 3 years, this government is going to be relentlessly focused on improving the economy because it underscores the standard of living that every single one of us, every family and hapu, every community and iwi in this country has. And the struggle with the cost of living is one of the financial legacies of the previous government that spent too much, it borrowed too much, and it left nothing to show for it except rising debt, high inflation, high interest rates, and a shrinking economy and a lot of jobs in Wellington. So we have to do that as a first step to get the government's books back in order so that we can make those savings to improve our services, we can make those savings to pay off that debt that Labor has left us, and some of it will be returned to our people through tax relief. And you earned that money, and right now you could do with a lot more of it as you navigate the cost of living and make things easier at home. We will focus on restoring law and order because Kiwis do deserve to feel safe in their homes, their businesses and their communities. And under the previous government, violent crime, retail crime and youth offending spiralled out of control, causing enormous pain and suffering to many Kiwis. I just say to you, that's not fair and that's not right.
And the government's third priority this term will be for delivering better public services with a particular focus on health and education. Things like shorter wait times to see a specialist or to be treated in an emergency department, and better school attendance and achievement. And we'll be setting targets for those goals and working with you to make sure we're accountable for achieving them. And I've spoken a lot about education since I became leader of the National Party 2 years ago, and I'm going to continue to do so, because I have to say it's the thing that worries me the most since coming to politics. How on earth can a first world country have 55% of our kids not attending school regularly, and children not knowing the basics well? I'm telling you, that is a future moral and economic disaster. So our government will do its part by backing kaupapa Māori education system, reintroducing partnership schools, investing in structured literacy, teaching the basics well, and setting clear targets focused on attendance and achievement so that our kids get to have the futures that they all deserve. Let me end with a message to iwi. I want Pau Māori to thrive, because when Māori do well, as we all know, New Zealand does well too. And my view is that despite all the words and despite all the rhetoric, outcomes for Māori and indeed all New Zealanders went backwards over the last 6 years. And to face up to those complex economic and social and environmental challenges, to deliver those better outcomes for our people, to start to realise ultimately our 2040 vision, we need to work together, and we need to work together fast with tremendous speed. We, like you, believe in localism and devolution, not centralisation and control. No one understands your iwi like your iwi does. So where iwi and community providers are best at delivering results for your whānau, we saw a good example of it in childhood immunisations, which was a big program we supported and funded late last year. We're going to power them up. We're going to move the money from Wellington out to the front line. And with that comes accountability for spending public money and also delivering great results. So we will keep talking, sometimes boisterously, always sincerely, I hope respectfully, and I believe ultimately productively. And alongside the korero and te reo Māori and or English, we need action, because it's action that will create tangible improvements in our people's daily lives. So this Waitangi Day, I renew this government's commitment to helping all New Zealanders, Māori and non-Māori, to get ahead, and to give all our children and grandchildren hope for a prosperous and secure future here in this great country. That goal, and many, many others, are entirely within our grasp. We can realise them together. And finally, I say to you that this event, on this marae, and our lifestyles would have been unimaginable to the people who were here 184 years ago. But the most fundamental human aspirations are universal. To watch our whānau and families grow in peace and prosperity, to provide for them, to see them flourish and get ahead, to protect and enjoy the environment, to enjoy the freedom of cultural expression, and to know that we have an even better future ahead. There is no better country in the world than this to make this a reality. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Thank you. Okay. Well, in summary, I would say we've still got a long way to go. Yeah. We're not speaking the same language just yet. But I want to thank the Prime Minister and the ministers for having the courage to turn up today.
and also for sticking it out. And also I want to thank the Warriors for allowing the Prime Minister to speak. We've heard from you. I would say the words were uncomfortable and the actions were uncomfortable, but we have managed to get through it without any real harm. I know by February the 7th you will be back in Cabinet, and gradually this will fade from memory. But you will be back again next year, and hopefully by then there'll be things to measure. So the proof is always in the pudding, that's what I would say. And you've heard the call for discussions on the Ngāpuhi settlement, and I had hoped that at some stage, Prime Minister, you might take some personal interest in how we go over the next few months. Tuku said to me, Tūranga Waiwai, Ngāpuhi doesn't know how to utilise Waitangi properly. He said to me, if I was there, I'd not only make a good PR value out of it, but I'd also be cutting deals out the back door. So what I'd like to say is that we have not wasted the time with you over the last few days. Te Hiku o Te Ika Iwi have taken your ministers north and shown ministers what the state of housing and the different aspirations that we have as a people. We've taken you down to the Hokianga to see the houses and also some of the possible solutions, and also the water, which over time will help us to bring our lands into production. And then yesterday we managed to have meetings with Ngāti Hine and your ministers, and also Te Rūnanga Iwi with your ministers. And hopefully that will continue over the next 12 months before we see you again at Waitangi. So that is my summary. Thank you for coming. Kia ora. Over to the Bishop. E te iwi kua tūtoki. Ko ngā korora I puta I runga tō tātou marae, ngā rārangi kupu kua puta a tēnā waiho kia tātou te whakapūmautanga. Hei whakaranea ake I ngā korora ko horahi ake I runga tō tātou marae. Ngā korora a tēnā. Hei kawenga mā tātou, ia tātou I hiko hare nei mai konei I ngā rā takotu I honei. Nā mēnei tā tātou waiata, hare maina muri tere, tēnei waiata e whakarane ake. Mā tātou katoa tēnei waiata o te hohunitanga o tā tātou tū. Tukua mātu e te atu ke harerungi taurangi Māria. Tukua mātu e te atu ke harerungi tau aroha noa. Tukua mātu e te atu ke harerungi te ngākau tatu. O tia mātu tō iwi nui tono I hui nei te rānei, ko tutoki nei roti tēnei rā. Tukua mātu ki hare rungi o mātu hare te rānei, rungi tengo o te matua, te tama me tuairu tapu. Amen.